Saddam Hussein, el expresidente de Irak, era un hombre capaz de llegar hasta el extremo para conseguir lo que quería. Para él, la traición era algo imperdonable, incluso si venía de personas muy cercanas, como su propia familia. Por eso tomó la impactante decisión de mandar ejecutar a sus dos yernos, los esposos de sus hijas, Raghad y Rana. Pero cuando escuchas cómo reaccionan sus hijas en esto, quizás puedes creerlo. Después de la muerte de Saddam, a sus hijas les concedió asilo en Jordania, donde viven hasta el día de hoy. Sus vidas han sido una mezcla de lujo, dolor y giros inesperados. En este video, te contaré cómo lograron sobrevivir a la tristeza y la pérdida, reconstruir sus vidas lejos de su tierra natal, y seguir aferrándose parte de la influencia de su familia. También conoces a la nieta de Saddam Hussein, conocida por su impactante belleza, quien ahora disfruta de una vida despreocupada, llena de riqueza y comodidades. Saddam Hussein gobernó Irak con poder absoluto, y su familia estaba en el centro de su régimen. Muchos de sus parientes más cercanos ocupaban los cargos más importantes del país. Su medio hermano estaba al mando de la inteligencia. Sus primos dirigen las fuerzas de seguridad. Y sus hijos y Cusa estaban siendo preparados para eventualmente tomar su lugar. Pero incluso dentro de esta poderosa familia, había celos, competencia y, en ocasiones, una rivalidad mortal. La primera esposa de Saddam, Sajida Talfa, no solo era su esposa, sino también su prima. Juntos tuvieron 5 hijos, 3 hijas, Raghad, Rana y Hala, y 2 hijos, Ude y Kusai. Mientras sus hijos luchaban por el control y el poder, sus hijas vivían en gran medida a la sombra del régimen. Raghad Saddam Hussein, la mayor de las hijas, y es la única que sobrevivió la violenta muerte de sus hermanos en 2003 durante la invasión estadounidense. Pero su camino ha estado lejos de ser sencillo. Fue testigo del colapso del poder de su familia. Perdió a seres queridos y se vio obligada a huir de su tierra natal. Sin embargo, incluso después de abandonar Irak, ha seguido siendo un símbolo del legado de la familia Hussein. Raghad nació en 1968 en Bagdad, convirtiéndose en la tercera hija del matrimonio. Después de sus hermanos mayores Ude y Kusai, y antes que sus hermanas menores, Rana y Hala. Crecer en el palacio presidencial de Saddam Hussein fue una vida de privilegios, pero también venía acompañada de sus propias limitations. Raghad habla a menudo de sus primeros años como una etapa feliz y estable, con padres amorosos y la compañía de sus hermanos. Antes del caos político que más tarde dominaría sus vidas, su infancia es esencia casi normal. Raghad guarda recuerdos cálidos de los momentos que pasaba con su padre, pescaban. Juntos, montaban a caballo e incluso cruzaban nadando el río Tigris, mientras él la vigilaba. A pesar del miedo que inspiraba como líder en casa, Saddam era un padre protector que claramente adoraba a sus hijas. Raghad tenía un vínculo fuerte con sus hermanos, especialmente cuando eran pequeños. Como hija mayor, a menudo era ella quien los acompañaba en sus travesuras. A pesar de las constantes luchas de poder entre los hombres de la familia, sus hermanos siempre estaban allí para protegerla y asegurarse de que estuviera a salvo. Dentro de la familia existe una jerarquía estricta, y Raghad ocupaba un lugar especial como la hija mayor. Aunque Saddam Hussein era conocido por tomar decisiones despiadadas, Raghad siempre insistió en que nunca lo vio alzar a nadie, en insecure cuando sus hijos se portaban mal. Recuerda que, junto a sus hermanos Ude y Kusai, a veces interrumpían las siestas de su padre haciendo ruido y causando alboroto por la casa. Un día, Saddam vio claramente molesto por el escándalo, pero en lugar de regañarlos, simplemente sonrió, negó con la cabeza y así fue.
mientras que sus hermanos ocasionalmente reciben pequeños castigos por su comportamiento. A Raghad nunca la disciplinaban de la misma manera, that a pesar de haber crecido en un entorno tan privilegiado, Raghad rara vez aparecía en eventos públicos junto a su padre o el resto de la familia. Las mujeres en el hogar de Saddam Hussein eran mantenidas al margen de la política, sin roles reales que desempeñar. En ni siquiera su madre, Siguió, tenía influencia política. Aunque en otras partes de Irak las mujeres podían ocupar cargos en el gobierno, las hijas del presidente estaban completamente excluidas de ese mundo. Incluso al hacerse mayor, Raghad no sentía el impulso de involucrarse en la política. Se sentía segura dentro del poderoso mundo dominado por hombres de su familia y no veía razón para buscar poder político por cuenta propia. Pero aunque su vida parecía estar meramente protegida, no estuvo libre de desafíos. Recuerdo vividamente el inicio de la guerra entre Irán y Irak en 1980, cuando aún era una niña en edad escolar. Durante los bombardeos, la familia se trasladaba a lugares más seguros. Una mañana, con las bombas explotando sobre sus cabezas, Raghad decidió no ir a la escuela. Su padre, vestido con uniforme militar, notó su duda y la animó a asistir, diciendo que su presencia ayudaría a fortalecer a sus compañeros. Desde muy joven, Saddam se encargó de que sus hijos comprendieran la importancia de su debergencia Irak. Sin embargo, a pesar de todos los privilegios que venían con ser la hija del presidente, la vida de Raghad estaba a punto de cambiar de formas que nunca habría imaginado. El siguiente capítulo estaría marcado por el matrimonio, la traición y una tragedia inimaginable. Con tan solo 15 años, Raghad se convirtió en esposa. En los círculos de élite de Irak, los matrimonios solían arreglarse entre familiares cercanos para formar alianzas estratégicas. Sin embargo, Raghad siempre insistió en que su padre nunca la obligó a casarse en contra de su voluntad. Una tarde de verano, Saddam la despertó suavemente de una siesta. Se sentó a su cama y le dijo que tenía un pretendiente. Hussein Kamel, un alto oficial de sus servicios de seguridad, a diferencia de muchos jóvenes que no tenían voz en la elección de su esposo, Raghad tenía la libertad de aceptar o rechazar la propuesta. Pero su padre aún tenía que aprobar su decisión. En ese momento, Hussein Kamel era uno de los guardaespaldas de mayor confianza de Saddam y con frecuencia compartía comidas con la familia. Con el tiempo, comenzó a formarse un vínculo entre él y Raghad. Aunque él era muy joven, sentía una atracción hacia él. Su madre notó la conexión entre ambos, y pronto empezaron a surgir rumores sobre su relación dentro del palacio. En esa época, muchas chicas de su edad le preguntaban a Raghad si pensaba casarse con Hussein Kamel. Escuchar su nombre tan seguido lo convirtió en una presencia constante en sus pensamientos. Y no pasó mucho tiempo antes de que se casaran. Raghad acababa de terminar su tercer año de secundaria, y aún tenía muchas ganas de seguir estudiando. Su esposo tenía otros planes. Aunque no le molestaba que él estudiara en casa, se ponía firme en que asistiera a la escuela o a la universidad. Y fuera por siglos o por una visión tradicional, Hussein Kamel quería que su esposa se quedara en casa. Pero Raghad, siempre de carácter fuerte, insistió en terminar su educación. Y al final, lo logró. A pesar de su carácter controlador, Hussein Kamel amaba profundamente a Raghad. Tenía un gran respeto por su familia y, a cambio, él ejerció una influencia considerable sobre él. Como líder militar, fundó la Guardia Republicana, y más tarde se convirtió en ministro de Industrias Militares de Irak, un cargo de gran poder. Confiaba en el juicio de Raghad y con frecuencia acudía a él en busca de consejos, valorando su capacidad para tomar decisiones con claridad, a pesar de su juventud. Sin embargo, su matrimonio no estuvo libre de problemas. Raghad admitió que Hussein Kamel era extremadamente celosa,
Aunque no había motivos reales para ello. Las tensions surgen por problemas imaginarios. Why aunque Raghad también podía ser positiva. Sus discusiones a menudo terminaban en risas y reconciliation. Pero, para lo que para, nadie podía ocupar el lugar de su padre en su corazón. Raghad confesó una vez que su amor por Saddam Hussein era más grande que cualquier sentimiento que tuviera por su esposo o por sus hijos. Su lealtad hacia su padre era inquebrantable. Y esa conexión tan profunda pronto llegaría un papel crucial en el mayor giro de su vida. Por el momento, Raghad vivía una vida de lujo, casada con uno de los hombres más poderosos de Irak. Pero esa estabilidad estaba a punto de desmoronarse, obligándola a huir del país junto a su esposo y hijos. En 1995, la relación entre Saddam Hussein y su yerno Hussein Kamel comenzó a deteriorarse rápidamente. Kamel había ascendido a una de las posiciones más influyentes del país, al mando de la Guardia Republicana y como ministro de Industrias Militares. Alguna vez uno de los aliados más confiables de Saddam, ahora ese había convertido en una amenaza. Su rápido ascenso al poder despertó celos y resentimiento dentro de la élite gobernante, y comenzaron a circular rumores de traición. Raghad se encontró atrapada entre su padre y su esposo. Sabía que si Kamel se quedaba en Irak, inevitablemente habría un derramamiento de sangre. Apoyó su decisión de huir, entendiendo que era la única manera de evitar una tragedia. Pero para Raghad, dejar Irak no fue una decisión fácil. Había crecido rodeado de un poder y unos privilegios inimaginables. Ahora estaba a punto de dejarlo todo atrás, no como la princesa de Irak, sino como una mujer forzada al exilio. Como esposa de un fugitivo, Raghad y su familia buscaron refugio en Jordania, donde el rey Hussein les ofreció una cálida bienvenida. Pero a pesar de la amabilidad que recibieron, Raghad no podía quitarse de encima la sensación de ser una extraña. Adaptarse a la vida en el exilio, lejos del mundo y la familia que había conocido, fue increíblemente difícil. Sin embargo, nada podría haberlo preparado para lo que ocurrió después. Unos meses después de su huida, Hussein Kamel ofreció una rueda de prensa en Amán. Raghad no tenía idea de lo que él había de decir. Estaba viendo la televisión cuando lo vio aparecer en pantalla. Al principio pensó que era solo otro discurso político, pero pronto quedó claro que algo andaba terriblemente mal. Kamel atacó abiertamente a Saddam Hussein. El 21 de septiembre de 1995, declaró a CNN, Saddam Hussein es heredero de ministros y asesores inútiles, elegidos no por su competencia, sino según sus caprichos. Y por eso, todo Irak está sufriendo. Raghad quedó impactada. No podía por declaraciones tan severas y dejó claro que no estaba de acuerdo con su esposo. Pero para ese momento, el daño ya era irreversible. En Irak, la respuesta fue rápida y implacable. Saddam y sus leales vieron las críticas de Kamel como un acto de traición. Y no era un aliado de confianza, ahora era un traitor. Aquellos que alguna vez lo apoyaron le dieron la espalda, y incluso la familia Hussein lo repudió. Durante 7 meses, Raghad y su familia permanecieron en Jordania. Durante ese tiempo, escuchó rumores inquietantes que llegaban desde Bagdad, susurros de IRA, resentimiento y cambios políticos. Entonces, ocurrió algo inesperado. Saddam Hussein los invitó a regresar. Kamel, pensando que sus lazos familiares lo protegerían, decidió regresar. Esperaba una resolución pacífica, y creía que todo podría solucionarse. Al fin y al cabo, era el yerno de Saddam, y estaba convencido de que sus conexiones le brindarían cierta protección. Raghad, sin embargo, no insistió en regresar. Solo quería seguir adelante y cerrar ese doloroso capítulo. Estaba agitada de vivir atrapada entre su padre y su esposo, y anhelaba recuperar algo de normalidad en su vida.
Ambos creen que serían recibidos con los brazos abiertos. Pero no podían imaginar lo que les esperaba en Irak. Cuando Raghad Hussein Kamel regresaron a Irak en 1996, no fueron recibidos con perdón. En su lugar, caminaron directo hacia una trampa. La promesa de reconciliación no era más que una ilusión. Saddam y su círculo cercano ya habían decidido cuál sería su destino. Poco después de su regreso, el matrimonio de Raghad llegó oficialmente a su fin. No fue una decisión que él y Hussein Kamel tomaron juntos. Fue Saddam quien organizó el divorcio. Para él, Hussein Kamel ya no formaba parte de la familia. Quien alguna vez fue en alto mando militar, ahora era visto por Saddam como un traitor, alguien que había humillado públicamente al régimen. Y Saddam, conocido por su naturaleza implacable, no mostraba piedad con quienes lo traicionaban. En esa crisis eran los padres de sus nietos. La decisión de ejecutar a Hussein Kamel no se trató solo de una traición personal. Era una cuestión de honor familiar. Como explicó Raghad más tarde, la traición dentro de la elite gobernante era algo que nunca se podía perdonar, y Kamel había cruzado una línea imperdonable. Sus críticas públicas no solo debilitaron su propia posición, mancharon el nombre de toda la familia Hussein. Para Saddam y sus aliados más cercanos, la única forma de restaurar el honor era eliminar a Kamel. Y él no fue el único en pagar el precio. Su hermano, Saddam Kamel, quien también había huido a Jordania y regresado con él, enfrentó el mismo destino. Ambos fueron ejecutados el 23 de febrero de 1996. Existen diferentes versiones sobre cómo se llevaron a cabo sus ejecuciones. La versión oficial sostiene que murieron en un tiroteo con las fuerzas de seguridad tras negarse a rendirse. Sin embargo, muchos creen que esta versión es solo una tapadera. Algunas fuentes sugieren que fueron engañados o llevados a una casa segura, donde miembros de su propia familia, siguiendo órdenes de Saddam, los ejecutaron en un acto frío de venganza. Otros informes afirman que, después de ser abatidos, sus cuerpos fueron mutilados hasta quedar reconocibles, un mensaje macabro para cualquiera que pudiera considerar la traición. Algunas fuentes sugieren que fueron engañados y conducidos a una casa segura, donde miembros de su propia familia, bajo órdenes directas de Saddam, los ejecutaron en un acto calculado de venganza. Otros informes afirman que, tras ser asesinados, sus cuerpos fueron brutalmente mutilados hasta quedar reconocibles, un mensaje adorado para cualquiera que osara traicionar al régimen. Con solo 25 años y madre de 5 hijos, Raghad se convirtió en viuda. A pesar del inmenso dolor, nunca culpó a su padre. Reconoce lo profundamente que la afectó la pérdida, pero su lealtad hacia Saddam permaneció intacta. Su hermana Rana sufrió un destino similar. Estaba casada con Saddam Kamel, el hermano menor de Hussein Kamel. Cuando ambos fueron ejecutados, Raghad y Rana quedaron viudas el mismo día. La ejecución de los hermanos Kamel envió un mensaje poderoso y inequívoco. Nadie traiciona a Saddam Hussein, y vive para cantarlo. En ni siquiera la sangre podía protegerlos. Para Raghad, ese fue el momento que marcó su vida. Perdió no solo a su esposo, sino también su matrimonio y cualquier sentido de libertad personal. Aparte de ese día, y no sería simplemente la hija de Saddam Hussein. Sería recordada como la viuda de un hombre ejecutado por su propia familia. Raghad nunca responsabilizó a su padre por la muerte de su esposo. A pesar del inmenso dolor, aceptó la decisión con una calma inesperada. Para ella, no se trataba solo de una tragedia familiar. Era una cuestión de honor, poder y lealtad. Siempre había admirado profundamente a su padre, y esa admiración inquebrantable no cambió. Incluso tras la caída de Saddam, Raghad nunca habló de él con amargura, solo con respeto. Pero las fracturas dentro de la familia Hussein estaban lejos de terminar. En 1997,
an ano después de la ejecución de Hussein Kamel, Raghad y su hermana Rana fueron puestas bajo arresto domiciliario, por orden de su propio hermano, Ude Hussein, quien los acusó de conspirar para matarlo. No fue exactamente una sorpresa. Ude era conocido por su paranoia, sus ranks de violencia, y su comportamiento errático. Dentro de la familia Hussein, nadie podía ser realmente salvo. Las hermanas negaron las acusaciones, pero los señalamientos reflejaban las profundas rivalidades y tensiones internas en la familia. A pesar de todos los conflictos, la lealtad de Raghad hacia su padre nunca se quebrantó. Mientras gran parte del mundo ve a Saddam Hussein como un dictador brutal, para él siempre fue un héroe. Cuando la coalición liderada por Estados Unidos invadió Irak en 2003 y derrocó a Saddam, Raghad, junto con sus 5 hijos y sus hermanas, fue a Jordania. Ali recibió asilo político. Su vida dio un giro radical de la noche a la mañana. Paran de vivir como miembros de la realeza a convertirse en exiliados, observando desde la distancia como se desmoronaba el régimen de Saddam. Pero el dolor no terminó Ali. En 2006, 3 años después de su exilio, Raghad enfrentó la mayor devastación personal de su vida. Saddam Hussein fue capturado, juzgado y condenado a muerte por crímenes contra la humanidad. Su juicio fue transmitido en vivo. Raghad y su familia vieron cada momento desde su hogar en Amman. En la mañana del Eid al-Fitr, en diciembre de 2006, la familia se reunió frente al televisor, sabiendo lo que estaba a punto de ocurrir. Vieron a Saddam ser conducido al cadalso y rompieron en llanto. Él se negó a usar la capucha, no mostró miedo y enfrentó la muerte con desafío. La transmisión oficial terminó Ali, pero horas después, apareció un video grabado en secreto de la ejecución. Raghad nunca lo vio. Nunca he visto ese momento, y me niego a verlo. Dijo Raghad a CNN años después. Su padre fue condenado por ordenar la ejecución de 148 chiitas iraquíes en 1982, pero para ella murió con honor. Los detalles de su muerte son feos y dolorosos, admitió. Pero fue una muerte que me llenó de orgullo. A mí, a mis hijos, a mis hermanos y a todos los que lo aman. A pesar de ello, Raghad nunca se arrepintió de que su padre hubiera ordenado la ejecución de su esposo. Para ella, Saddam Hussein no era solo su padre. Era un líder, un protector y un símbolo de fuerza. Durante su mandato, Irak era estable. Ningún grupo extremista podía operar. Él fue un héroe, un combatiente, un símbolo para millones, afirmó. Puede parecer extraño, pero su amor inquebrantable por su padre tiene una explicación. La forma en que fue criada. Creció en un mundo donde la lealtad a Saddam Hussein era absoluta. Desde muy joven, aprendió que su palabra era ley, y que incluso las decisiones más duras se tomaban por el bien mayor. Su vida giraba en torno a ser su hija, y ni siquiera su muerte pudo cambiar eso. Tal vez sabía que hallar en su contra significaba correr la misma suerte que su esposo. O tal vez realmente creía que el hombre que gobernó Irak con mano de hierro seguía siendo, en sus ojos, el padre amoroso que la llevaba a pesca y la miraba con orgullo. Para Raghad Saddam Hussein, las travesuras de la infancia nunca fueron solo un juego. En su mundo, la familia, el poder y la lealtad siempre estuvieron profundamente entrelazados. Y sin importar las dificultades que ha enfrentado, su lealtad hacia su padre permanece inquebrantable. Tras la muerte de su padre y de sus 2 hermanos mayores, Raghad asumió silenciosamente el rol de líder de la familia. Se convirtió en la defensor más devota del legado de su padre, dedicando su vida a preservar su nombre a toda costa. Se encargó de su defensa, contratando a los mejores abogados para representarlo durante el juicio, while luchando por él hasta el final.
Antes de su ejecución, Raghad incluso solicitó que su cuerpo fuera enterrado temporalmente en Yemen, pidiendo que se mantuviera salvo hasta que las fuerzas de la coalición fueran expulsadas de Irak. A diferencia de muchos de los familiares de Saddam, que eligieron huir, cambiar de identidad o vivir en el anonimato, Raghad nunca ha huido de su pasado. Siempre ha mantenido la frente en alto, negándose a alejarse del legado de su padre. En 2021, ofreció una entrevista a Al Arabiya, donde una vez más defendió públicamente el nombre Saddam y reafirmó su lealtad inquebrantable. Handbags and 400-pound Sergio Rossi boots in cash. Incluso después de la caída del régimen de Hussein, Raghad nunca vivió como una fugitiva. Mientras Irak enfrentaba el caos y la guerra, él construyó una vida de lujo en Jordania. Ali, bajo la protección del gobierno jordano, él y sus hijos recibieron asilo político, lo que garantizó su seguridad lejos del conflicto en su país natal. Ha vivido una vida de comodidad y extravagancia, rodeada de alta costura y artículos de lujo. Según informes, Raghad gastaba miles de dólares en marcas de diseñador. Algunas fuentes afirman que llegó a pagar bolsos de Gucci y botas Sergio Rossi de 400 pounds en efectivo. Pero su pasión por el lujo va más allá de la ropa. Las joyas, en particular, se convirtieron en una forma de honrar a su padre y de aferrarse a la identidad de su familia. En 2015, lanzó una colección de joyería en su memoria, cuyo diseño principal era un colgante de oro en forma del mapa de Irak, con un diamante en el centro, un tributo a la tierra a la que nunca pudo regresar. Raghad también recreó países de joyería que su padre le había regalado, preservando así la esencia del poder que alguna vez tuvo su familia. Su vida diaria siguió siendo tan lujosa como siempre. Se desplaza con chofer, frecuenta gimnasios exclusivos, salones de belleza de alto nivel y boutiques de diseñador. También circulan rumores de que Raghad se ha sometido a múltiples cirugías estéticas para mantener su apariencia impecable. Su estilo de vida ostentoso ha generado muchas críticas, especialmente por el misterio que rodea el origen de su fortuna. La gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién financia su vida en el exilio? Más allá de su fortuna, las conexiones políticas de Raghad la han mantenido en el centro de atención por las razones equivocadas. En 2007, el gobierno de Estados Unidos la incluyó en su lista de los más buscados, ubicándola en el puesto número 16, mientras que su madre Sajida aparecía justo detrás, en el número 17. Luego, en 2010, Interpol emitió una orden de arresto contra Raghad, acusándolo de financiar actividades terroristas en Irak. Él ha negado sistemáticamente esas acusaciones, pero su apoyo público a grupos que se oponen al gobierno iraquí ha alimentado las sospechas. Aunque Raghad permanece en el exilio, su hija, Hussein Kamel, ha comenzado a captar atención por méritos propios, no por política, sino por su belleza, estilo de vida glamoroso y apariciones en eventos de alto perfil. Nieta de Saddam Hussein, se ha convertido en una auténtica socialite. Se la vi con frecuencia en eventos exclusivos en Amman y Dubai, rodeada de la alta sociedad, asistiendo a fiestas lujosas, recepciones privadas y de files de moda. Su elegancia y su llamativa belleza no han hecho más que aumentar su fama, convirtiéndola en una figura cada vez más fascinante. Aunque el régimen de Saddam ha caído, la familia Hussein todavía goza protección en Jordania, donde se cree que son acogidos por la familia real. Un vistazo rápido al Instagram de revela una vida de inmensa riqueza, desde fiestas extravagantes con pasteles personalizados y postres gourmet, hasta la ostentación de atuendos de diseñador. Ella nunca ha tenido reparos en mostrar su lujoso estilo de vida. A diferencia de su madre, que era cuidadosa en su imagen pública, abraza los reflectores. Se ha convertido en un símbolo de la opulencia de la familia Hussein en el exilio. La historia de Raghad es una mezcla de poder, lealtad
Traición y supervivencia, de ser la hija de uno de los líderes más temidos de Irak, a vivir una vida de lujo lejos de su tierra natal. Nunca ha abandonado el legado de su padre. Y aun en la muerte, el nombre de Saddam sigue proyectando una sombra sobre el destino de su familia. Hoy, y es su nieta quien capra los titulares. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Crees que los descendientes de líderes poderosos deberían render cuentas por el pasado de su familia o merecen la oportunidad de seguir adelante con sus vidas? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides dar like, suscribir y activar la campanita para más historias que te dejaron pensando. Gracias por vernos.